Hi all, good morning. This is for ninth standard and 10th standard or ninth grade and 10th grade uh, ICSE syllabus, Kannada, second language. We will be doing the first chapter from the book Natyamayuri. The author is Dr. Sa Shi Maralaya. I'm not sure whether this can be used even for 10th standard, but since I have this book for ninth standard from the school, I assume this is only for ninth grade. Okay, and my name is Shiva Kadiwal. I run this YouTube channel Who Wants Tuitions. I do a lot of videos for ICSE syllabus, and this year I am starting for ninth grade too. Next year, as our kids move to 10th grade, I'll be updating this for 10th grade videos also. And yeah, let's go ahead with our lesson. What I'll do is I will read from the textbook. I will explain it in English so that both people, kids whose mother tongue is Kannada and non-Kannada, even they both can understand, because just because our mother tongue is Kannada doesn't mean that we understand each and every bit. I myself don't understand many a times. All right, okay. Uh, so what I have also done is I have typed every content from the textbook so that you need not have to refer to the textbook. You can just look at the screen and learn. All right. Thai, Thai, Thai. Okay, let me get this. Yeah. What happened to this? I want to get the laser. Okay. Thai, Thai, Thai. The Thai, the Thai, the Thai. Thai, Thai, Thai. Now, what do you understand by this? This is more of the Bharatanatyam dance, right? Or any Indian classical dance would have these words. All right. ಅದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗೆಜ್ಜೆ ನುಡಿ. ಇಬ್ಬರು ನರ್ತಕಿಯರು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this, okay, let me complete this. Yeah, ಶಿವಗಂಗೆಯ ನಗರ ದೇವತೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ನುಡಿಗೆ 100 ಮಡಿಯಷ್ಟು ಗುಡುಗುವ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳು. ತೋಂ 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 ನಾದದ ಮದಂಗ, ಢಂ ಢಂ ಢಂ. Oh, it should be Jhenkarada Damaruga, not Jijinkarada. I think Tan Tan Tanaguttuva Sanna Mela. All right. Now, what do you mean by Natyamayuri? Natyamayuri is nothing but dancing peacock. Okay. Adu Gejjeya Hejje Nudi means that is the sound of dancers' anklet. They all wear anklet, right? Dancers, whether it's male or female, when they are doing Bharatanatyam, they do wear these anklets. So what it says is 2 female dancers dressed as Shiva and Parvati are dancing in Navaranga, which is Navaranga means nothing but central hall. Okay, in front of Honnamma Devi temple. Now, who is this Honnamma Devi? She is the town deity of Shivagange. Now, every area, right? If you go to Rajachinagar, Gayatinagar, they have Amba Bhavani. She is the Grama Devate there. Like that, you go to any small locality in Bangalore, right? They have their own Grama Devate and Nagara Devate.
anywhere across southern part of the country. I haven't gone to the northern part, so I'm just talking about the southern part. Southern part of the country, you go to any small place, they do have the deity for that village. Alright, so here it's the Honnamma, goddess Honnamma. Alright, now also what is happening? ಆ ನುಡಿಗೆ 100 ಮಡಿಯಷ್ಟು ಗುಡುಗುವ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳು means to that sound there are 100 times more resounding musical instrument. Now what are this musical instrument? The rumbling sound of madanga, which is nothing but a type of drum. Okay, and this damaruga is what is in Shiva's hand, right? That small drum, that double headed, they do not, that is damaruga. And that tinkling sound of small ensemble, that tan tan tan, you can make out what is the tan tan sanna mela means. All right, now what else is there? Shankha, jagate, tala, ಝಲ್ಲರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರೇ. ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನರ್ತಕಿಯರು, ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ವಾದಕಿಯರು, ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯರು. Hey, what happened to all men? Let's find out. Okay, conch, gong, zellaries and kimball are the instruments which are used, and there are thousands of spectators gathered there, and they were all women. Dancers are women, musicians are women, and audience are also ladies. Maybe it's Malleshwaram ladies club kind of thing, something happening there. Okay, ಅಂದಿನ ಆರಂಭದ ನೃತ್ಯ ಶಿವನ ತಾಂಡವ, and the opening dance is Shiva's Tandava Nritya. Okay, ಶಿವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಡದುಂಡೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತಿವೆ. Now the fiery eyes of Lord Shiva, right, are rolling like that burning balls. Yeah, that's the closest meaning I can think of. ಅವನ ಹಣೆಗಣ್ಣು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. This one, right? The ಹಣೆಗಣ್ಣು, the third one, the Trinetra. Yeah. So all that, from there it is like flames coming out. Now it's actually not coming out. It is not actually Lord Shiva who's dancing there. Two females who are dressed as Lord Shiva and Parvati are dancing there, and this is how they are saying the dance is happening. Okay. ಅವನ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ನೆಲ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. The ground is trembling because of his dance. ಬೀಸಿದ ತೋಳುಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. Now they do, right? Whenever you see the Shiva Tandava, he spreads his hand and he goes round, yeah, which is nothing but the flailing of arms. Yeah, for that they say that entire universe is spinning. ದಿಕ್ಕುಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ, and even all the north, east, west, south, right, they are all like moving far away. Okay, ಭೂಮಿಯ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ನಾಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೊ these mountains, right, they have lost the gravity of this earth, and even they have started dancing. So all you have to do is you have to imagine how it is happening. It's not like it actually happened. The dance happened for sure, but here what the author is trying to say is he is trying to explain the impact of the dance. How powerful or how impactful was this dance? All right. ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಳಪಳನೆ ಕಳಿಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. Now just like that rain of fire, right, all the stars are like loosening up and falling from the sky. Star Wars kind of thing. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಆ ಭೀಕರ ತಾಂಡವದಿಂದಾಗಿ
ಗಾಳಿಗೆ ಉಬ್ಬಸ. Now what do you mean by ubbasa? It is more of panting, they say, no? They are unable to, not like breathlessness, but they are trying to catch that breath kind of thing, yeah? Because of such a long duration of this dance, the whole air is kind of, they're trying to catch that breath. Bisilige seke, and because of that hot sun, right, they are feeling that heat. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಡೇನು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ದೇರ್, ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್. ಇನ್ನು ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಂಗಾಳಿ ತೀಡಿದಂತಾಗಿ ಶಿವ ಶಾಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಡನ್, ರೈಟ್, what happened? Because then it's a cool breeze, and because of which Shiva calms down. Okay, ಅವನೊಡೆಗೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಯ ಕೂಡ ಕೂಡುತ್ತಾಳೆ. Hey, I think something got missed here. Let me refer the textbook, please. Yeah, don't worry, we haven't missed out something big here. Yeah, okay. ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತರ ಲಾಸ್ಯ. Okay. No, nothing is missed. Okay, nothing is missed. Yeah, ಅವನೊಡನೆ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತಾಳೆ ಶಿವೆ. Okay, Parvati is also called Shive. She will also join Shiva. ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತರ ಲಾಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. Now they are called the parents of the universe, right? Again the dance begins. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರಳಿನ ನರಗಳು ಸೆಡಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. So all that strained veins in the neck, right, gets loosened because even Parvati has joined the dance. Now Shiva, when he dances alone, right, it is Tandava, but when Parvati comes, it is not that Tandava Nritya, but it's a better form of Bharatanatyam. Now I don't know what is that, yeah, but it's not never that in anger. He is never in anger. When, yeah, even me too, when my wife is around, I'm like calm. When she's not around, I'm like Rambo. Hey, not that road in Dogman Rambo, no, not that one. ಅವರು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ, and they all start taking deep breath. ಶಿವ ಶಿವೆಯರ ಲಾಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ತಾಳ ಕುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಓಹೋ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್? When that you go to that rock performance, right, Taylor Swift, everyone starts banging their leg, dum dum dum. That's what we did hundreds of years ago. ಅವರ ಮನ ಮಯೂರಗಳು ಶಿವ ಶಿವೆಯರೊಡನೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. Yeah, so all their body and soul, right, they also start dancing with Shiva and Parvati, or Shiva and Shive. ನೃತ್ಯ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ನುಡಿ ಕೇಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು a standstill, right, or come to an stage, from outside the courtyard there is someone who says, excuse me. Kshamisi is not forgive me, no. Excuse me. Here in this gist it is excuse me. ಕೂಡಲೇ ನರ್ತಕಿಯರು, ವಾದಕಿಯರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. Now what happens? Everyone's eyes of all the dancers, musicians, spectators, not spectators,
spectators turned towards that person's, towards the direction where the voice came from. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೆ ಸಿ? ಒಂದು ಕುದುರೆ, ಒನ್ ಹಾರ್ಸ್. ಡಿಡ್ ದಟ್ ಸೇ ಆಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ? ನೋ. ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ತರುಣ ಯೋಧ, a horse, and on its front was a young warrior. But what is this editing my editor has done, man? He looks like Mahendra Singh Dhoni. Okay, warrior. Okay. ಆ ಯೋಧ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗತಾನೆ ಬಂದವನಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್? ದ ವಾರಿಯರ್, ರೈಟ್, ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವನ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ದೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವನ ಮೈ ಸ್ನಾನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಬಾತ್. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he never felt that he had to eat or change his clothes. Yeah, it's not like he was dirty kind of thing. No, what it says is he's just fresh from battlefield and he didn't think of anything else apart from winning the battle, maybe, yeah, or committing to the battle. Where are we? badri ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಡತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. On his left arm, right, there was a blood clot all over. See, something like this here, blood clot. This is left arm and this is left arm. From my, here. But this is right hand, no? Maybe editing mistake. ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ನೆತ್ತರನ್ನು ಕುಡಿದು ಕರೆಗಟ್ಟಿದ ಅವನ ಖಡ್ಗ ಇನ್ನು ಒರೆಯನ್ನು ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಒರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ sword, no? When you are not using it, that is called ore. So it had seen thousands of enemies' blood and it still had that blood stain on it and it still hadn't rested in its ore. ಆತ ಮತ್ತೆ ನುಡಿದ. Again he spoke. It's called, ore is called what? Sheath in English. I don't know. Sheath. Hey, he became so old from here to here. I know there's something else. Let me see. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ. Again what it says, excuse me, I had come to this temple for darshan of this, for this Devi darshan, and if I had knew there was some kind of event happening or dance happening in front of God, I wouldn't have come. Okay. ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ವತಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ನರ್ತಕಿ ನುಡಿದಳು. Now the lady who was dressed as Parvati, right, the dancer, she spoke. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ no worries, but who are you? By the time she completed her sentence, maybe she wanted to know, hey, where are you from, man? Yeah. By the time she completed her sentence, suddenly, ಮಿತ್ರರು ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು ಢಣಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ, he said, he is our friend ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನಾಟ್ ಎನಿಮಿ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ಯೋಧನನ್ನು ಮರೆತು ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯನವರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಿತು. ನಾವು ಎವ್ರಿವನ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ. ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದವಳೆ ಆ ನರ್ತಕಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ
ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಹೋದಳು. ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ತನ್ನ 2 ತೋಳುಗಳ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು. Now she was all excited, that kid, right? That girl, this girl. She started shouting, "Hey dad, you're back!" And she started running towards her dad, and she hugged him with both of his hands, like her hands like garlanding him. So maybe she clung to him. Yeah, dad, no? Okay. Appaji, ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣವೇ? ಡ್ಯಾಡ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಜರ್ನಿ? ಹೆಂಜರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಸುದ್ದಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆಂಜರು, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್. ಅದರ ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೊನ್ನದೇವಿ ಆರ್ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿ, ಹೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಹೊನ್ನದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ನರ್ತನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜಾ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಲ, ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಭರಿತನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತರುಣ ಯೋಧನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಸ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಹರ್ ಡ್ಯಾಡ್? ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಾಂತಲ. ಫಸ್ಟ್ inform them, said Marasimhayya. What is his name? Marasingamaya. And he took her towards that warrior. ಶಾಂತಲೆ ಕೊಂಚ ಹೊಣಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಧನನ್ನು ಕುರಿತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಶಿರಭಾಗಿ. ಸೊ she now became a little bit responsible because her dad introduced him, right? So she thought, maybe something is there. So she just bowed to him and said, greetings or congratulations. ಆತ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ರನಾಗಿ ನುಡಿದ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು. And he also with humility said, good, thanks. It's not ಧನಾಯಕ, okay. ಢನಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ, ರೈಟ್, he introduced this stranger saying, ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಇವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದೆ? ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜರು, ರಾಜಕುಮಾರರು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರು, ಭಾವಿ ಪ್ರಭುಗಳಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರರು. Now maybe he used to address his daughter as Ammaji. Ammaji, you know who this? He's our king, the prince, Vishnuvardhana, and he is the future lord, Hoysaleshwara. ಹಾಗಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆರೆದಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆರಗು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದೂರ ಸರಿದರು. And as soon as they heard this, right, all the women, they just pulled their sari pallu on their head, covered their head, and then they just moved 2-3 steps away just to show respect. It's not like they were scared and they wanted to run away. No. Now I know why only ladies in this dance program, no? Because all men are doing that in fighting war in battlefield, and ladies are doing that Star War. All right. ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರರು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆಯದೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಈ ಶಿವಗಂಗೆ ನಾಡಿಗೂ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ನುಡಿದ. And what it says, dear friends, please forgive us. Without your permission, we sent the news of our victory from battlefield to
the land Shivagange, and also Dwara Samudra. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಢನಾಯಕರೇ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಈಗ ದೇವಿಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯಾದ ನಂತರ ಹೊರಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಢನಾಯಕ. ಲೆಟ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ of the goddess, kindly give me permission to leave. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ನಾವು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸೇವಕರು, ಅಂತೆಯೇ ಭಾವಿ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಧಾರಯ್ಯಕರು. ಆ ಕಾರಣ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಬಾರದು, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. He says, no, what you're saying is too big words for us. It's a great honor. We are servants of Hoysala throne. Yeah. So you need not have to ask for permission. You have to just command us and do whatever you want to do. And what he says, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಢನಾಯಕರೇ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಬಲ್ಲಾಳ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಯುವರಾಜ ಪದವಿಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸದವರಾರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಢನಾಯಕ, as soon as my elder brother Ballala Hoysaleshwara came to the throne, right? Who made me the prince? ತಾವು ತಾನೇ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಳರ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜರುಗಳು, ಮಾಂಡಳಿಕರು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಕಂಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ತಾವಲ್ಲವೇ? Now, when my elder brother Ballala died prematurely, just after his being taking over the throne, all the neighboring beautiful neighboring kingdoms, kings and chieftain who were waiting for such an opportunity, right, attacked the Hoysala Empire. And you were the one who helped me to crush them and made the kingdom free of all this all these thrones. ಇಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಡೆದ ಹೆಂಜೇರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಳಂಬವಾಡಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲವೇ? Now from past 15 days in continuous battlefield of Henjeru, you were the one who defeated and drove away Nolambavadis. Yeah. ಢನಾಯಕರೇ, ತಾವು ವಯೋವೃದ್ಧರು means not that old man with walking stick. It's like you are elderly, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು, ವೈಸ್. ನನಗಂತೂ ಪಿತೃ ಸಮಾನರು, ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಯುವರಾಜಕುಮಾರರೇ, ಈ ವಿನಯವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಢನಾಯಕ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ he says, young prince or prince, this humility has made you great. Now let it be now. Can the Mahamangalarti be done for Honnamma Devi? He says, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೊನ್ನಾದೇವಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಬಹುದೇ? ಅಗತ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾನ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್? ಬೇಡ ಢನಾಯಕರೇ, ಅವ್ವ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೋ ಡನಾಯಕ, ಮೈ ಮಾಮ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅನಂತರ ನನ್ನ ಮೈ ತೊಳೆಯುವೆ, ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್, ಐ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೇತ್ myself. Till then, nothing needed. It's not that much, another 2-3 slides. I just want to finish this off today itself in this class. Another 15 minutes. ಅರ್ಚಕರು ದೇವಿಗೆ ಸಕಲಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Now what the priest he did, all the he adorned the goddess with all the ornaments. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು and prepared for ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ. ತಂದೆ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆಯವರು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶಾಂತಲೆ ಹೊನ್ನಾದೇವಿಯ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ನಿಂತಳು. ನಾವು ಫಾದರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಾರಸಿಂಹಯ್ಯ and mother ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ, as for their permission, Shantala again stood in front of Honna Devi for a final dance. ಆದರೆ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನರ್ತಿಸಿದ್ದ ಶಿವನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಾಚಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಳು. Now earlier the lady who had dressed as Shiva, right, her name is Lakshmi. Now she was like she was feeling shy and she said, oh no, I won't dance, you only dance, kind of thing. ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗಾಯನದ ಕಲಾವಿದರು ಮಮ್ಮಲೆ, ಸೋಮಲೆ ಮೊದಲಾದವರು ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ನಾವು ದೀಸ್ ಟೂ ಲೇಡೀಸ್, ರೈಟ್, ಮಮ್ಮಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಲೆ, ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ತಾಳ ಹಾಕುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗಾಯನದ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂಜಾ ನರ್ತನ ಮತ್ತು ವಸಂತ ನರ್ತನಗಳು ನಡೆಯುವುದೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಪೂಜಾ ನರ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸಂತ ನರ್ತನ, ದ ವರ್ಷಿಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ನರ್ತನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್. ಸೌಮ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಪೂಜಾ ನರ್ತನ ವೈಭವದ ವಸಂತ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿತು. Now the puja nartana, which proceeded with a very gentle pace, right, it moved to a magnificent vasanta nartana. ಚೆಲುವಿನ ಚೆಲುಮೆಯಂತಿದ್ದ ಶಾಂತಲೆ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹಾರಿದಳು. Now this Shantala, Queen Shantala, right, she is known for her beauty, and she flew like butterfly. ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಝೇಂಕರಿಸಿದಳು. ನಾವು ಶಿ ಬಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಂಬಲ್ ಬಿ. ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿದಳು. ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಚಿಗರೆಯಾಗಿ ಜಿಗಿದಳು. ಶಿ ಜಂಪ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೀರ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಸಂತಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಭಾವುಕನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೊರೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಶಾಂತಲೆಯ ವಸಂತ ನರ್ತನ. Now this guy Vishnuvardhana, right, he was captivated by her dance. He was very emotional. First only he was coming from battlefield, all killing and all. Suddenly she sees such a graceful, beautiful dance by Shantala, right? He was captivated. ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶಿಲಬಾಲಕೆಯಂತೆ ಸುಂದರ ಶರೀರೆಯಾದ ಶಾಂತಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೆನ್ನಡ ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಕ್ಷಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಳೆನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ವಾಟ್ the author is trying to tell is, he is not only trying to tell how beautiful she was, but because of her beauty, right, what was the impact on people, right? Now see what he says is, her body was as beautiful as a
cast gold doll or carved stone sculpture, stone idol, which had got life. And she was an extraordinary artist. And the way she performed, right, it transported the audience and even perhaps the goddess Honnamma to some celestial realm. Her beauty, her nimbleness, her expression, her gesture, her charm of walk, and grace of her dance, and the way she swayed, everyone started liking her. Okay. ನರ್ತನ ಮುಗೀತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಡೆಡ್. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯೂ ಆಯಿತು. ದ ಫೈನಲ್ ಮಂಗಳಾರತಿ, ರೈಟ್, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಓವರ್. ಘಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಶಂಖಗಳ ನಾದ ಮೇಳಗೊಂಡು ಓಂಕಾರಮಯವಾಯಿತು ದೇಗುಲ. ನಾವು ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್, ಗಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಚ್ ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಓಂಕಾರ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಂದು ಮಡಿಯಾದರು. Now everyone bathed and got purified themselves in the devotion of God. ಅರ್ಚಕರು ದೇವಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ತೋರಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಣಾಯಕರ ಕೈಗಿತ್ತರು. Now the priest, he removed the garland which was on goddess, right, and gave it to Danayaka Marasingamaya. ಡಣಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಗಮಯ್ಯ ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯುವರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ. ನಾವು ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಣಾಯಕ ಡಿಡ್, he took the garland and put it to ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಸರ್ವರು ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. another 2 slides, man, we can finish it off. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಂತಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಲೆಯರು ಉಪರಾತಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ. ನಾವು ಉಪರಾತಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್, ಆ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಣ್ಣು ಮಾರಿಕೊಂಡು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್, ರೈಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಂತಲೆ, ಸೋಮಲೆ, ದೇ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಷ್ಣು, and he just accepted everything with silence. ಅನಂತರ ಶಾಂತಲೆ ಅವನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟಳು. and afterwards Shantala applied tilak, that auspicious mark, auspicious tilak on forehead, right. ಇಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳ ಕೈ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಸೋಂಕಿತು. ಓಹೋ, while doing so, her by accidentally she touched his cheeks. Hey, what is this, man? Prince here looks like Mahendra Singh Dhoni. After dance and all, he looks like what? What is that guy Prince name? Change. I need to change this guy who did this editing. My editor. Okay. And by accident she just touched his cheeks. It's not like she rubbed his cheeks. By accident, just a small touch. ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಯಿತು. ನಾವು ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂತಲಾ ವಾಸ್ ನೌ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣುವು ಅವಳನ್ನು ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ. ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ, ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಏನಮ್ಮ ನನಗೆ ಟಚಿಂಗ? ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ he just looked at her like that. ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನೋ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೃದಯಗಳು ಯಾವುದೋ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್. ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೈಗಳು ಮರೆತಿದ್ದರು, ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದವು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಗುಡ್ ಮೆನ್. ಶಾಂತಲೆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯೊಡನೆ ಬಾಗಿದಳು. ನೌ ಶಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರತಿ ಪ್ಲೇಟ್.
ಓಕುಳಿಯನ್ನು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದಳು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಕುಳಿ? ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೌಡರ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ arshna kunkuma in that water and you put it on either side of him, yeah, that is ಓಕುಳಿ. ಸಖಿಯರು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಆರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಶಾಂತಲಿ ದೂರ ಸರಿದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು. ನಾವು ಶಾಂತಲಿ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್ ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳು ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಬೆಂಗಾವಲಿನವರು ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್. ಅವರು 50ರಿಂದ 100 ಜನರಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ 50 to 100 ಪೀಪಲ್. ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ಮಂಡಿಯೂರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಗೆ ವೀರವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್, ರೈಟ್, they all alighted from their horses, knelt before the prince, and they just extended their sword and offered a warrior salute to Vishnuvardhana. Just like you would have seen in Bahubali, no? Mahendra Bahubali, that's a movie. This actually happened in real life. Who is calling me at this hour? Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಸ್ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದೆಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಟು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ. ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏರಿದರು. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾತರವಾಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾರ್ ಝೋನ್, ರೈಟ್, ದೇ ವೇರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಅವು ಕೆನೆಯತೊಡಗಿದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ರಾಜಕುಮಾರನ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಳು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಹಾರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಶಿ ಕೇಮ್ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಯುವರಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಬೈ, ಟಾಟಾ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಖತಮ್, ಟಾಟಾ, ಗುಡ್ ಬೈ, ಗಯಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಫುಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇ ಸಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ವರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವನ್. ಅವನ ಬಾಯಿ ನುಡಿಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ರಣನಾಯಕರೇ ಹಾಗೂ ಇರಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಶಿವಗಂಗೆಯ ಪುಣ್ಯ ದೇವತೆಯರೇ, ನಾವಿನ್ನು ಬರಬಹುದೇ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್ ಆಫ್ ಶಿವಗಂಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀವ್ ನೌ? ಆಗಲಿ, ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಹರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. And what they said is, take care, O Prince, long live Lord, may your journey, have a good journey ahead. ಯುವರಾಜ ಮತ್ತೆ ನುಡಿದ, ಬರಲೇ ಎಂದು. ಅಗೇನ್ he spoke, shall I go? ಯಾರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹೂಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಬಹುಶಃ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೋ ಏನೋ. ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ನಾವು ವಿತೌಟ್ means unwillingly, this horse Kalyani, she turned around and walked towards Dwara Samudra. I know this is a very big video, 45 minutes. Even in school, kids don't sit for 45 minutes. From next video, I'll try to make it 15 minutes each. All right. Thanks for watching. If at all you have watched for whole 45 minutes, or I would suggest watch 15 minutes, take a break and come back. Okay. Let me know how you felt about this video. If you liked it, probably I'll be making the whole book Natyamayuri. If you feel this is not worth it, I would stop doing further. Yeah. Thank you.